Скажи что-нибудь. Спасибо, да, вот спасибо, да, это то, что было мне нужно очень. Как раз таки, как надо прям. Звучишь, как тысяча соловьев одновременно. Не очень. Дискорд твои слабенькие смешки гасит, и у тебя просто коллапсирует хомяк. Я все настроил, можешь продолжать. Ладно. Хорошо. Ария. Готовченко. Почему? Так. Ну, почему-то она готова. Commander. Так. Да ты совсем уже перетерла, по-моему, вдоль и поперек. У тебя ближайшие 2 серии только то, что ты ходишь и говоришь. Давай уже что-нибудь сделаем, в конце концов. Мы вообще-то землю спасать собираемся, лишь бы попиздеть. Как вот в Ведьмаке, да, давай пока по корчмам покатаемся, в Гвинт поиграем. Хотя ты Гвинт, по-моему, не сразу распробовала. Далеко не сразу. Типа сложно было, ой, фу. Чё? Туманность Петра. Так, что за артефакты? Давайте артефакты. Что-нибудь протеанское опять, конечно же. А я думал, жнецов больше. Я думал, прям заполонили всю галактику. Это вот эти, что ли, артефакты? Ну, походу. Подожди, а может быть мы ищем ту самую хрень, которая этому... Чё? Нет, это не эти. Не... Как этого генерала-то зовут, блядь? Генерал Арака? Да. Да, генерал Арака. Нет. Арака. Нет. Типа тот, кому нравится покричать. Генерал Арака. Во. Ну чё не смеешься-то? Я сколько уже каламбуре тут сижу. Смейся нахрен, сейчас же. О, все. Стабилизатор нагрева. Ты недостаточно долго смеялась. Спасибо. Теперь достаточно. Ты прикинь, ты пока это рылась, они уже, жнецы вокруг тебя полетали, такие, да ну в жопу, короче. А мне нужно этот... Как его? Топливо. Ну, видишь, как бы, блядь, тут жнецы санкции ввели. Бензоколонки позакрывались, нахуй. Блядь, ну прости. Стоит столько смеяться, блядь, как дебил во время чумы. А я здесь что, не заправляюсь, что ли? А зачем тебе заправляться? Ну, вроде там что-то тратилось. Где? Там. Вон там. Барла вон там. Да что? Это так много необъяснимых шуток, так много глупостей. Ну, примни. Примни меня немножко. Что такое? У меня что-то появилось? Хотя бы понарошку. Дарбаш. Дарбаш. Окей. Защитник. Мотыга у тебя, по-моему, появилась. Я помню. А что там по мотыге? Урон же, да, по-моему, не? Ну да, поинтереснее. А что?
Проскакиваю, блин. Зачем ты проскакиваешь? Странно. По факту, ну, для меня, например, я всегда беру мотыгу. Она мне визуально не очень нравится, но мне нравится то, что она дает такой достаточно мощный удар. Так. О, меткость еще повышать. О, вместительность еще повышать. Вот. Нормально. Ну вот. Что еще? Знаешь, что не хватает еще визуала какого-нибудь? Там письку нарисовать на нем. Да, и этот беру. Ну, я еще снайперку раньше брал. И тяжелый пистолет, как бы. Все. Да что? Назад. Что ты бедная вся. Да что? Да блин, да как? Ну почему? Шепард. Шепард. Шпрыди. Eden Prime. This is where it all began. Where the Prothean beacon gave you the vision that warned us about the Reapers. And where you went up against Saren and the Geth for the first time, no? Yes. And now, with Cerberus here, Eden Prime's colonists are under attack again. Seems like more than just 3 years ago. How bad? A lot of dead civilians. Lost one of my men, Jenkins, to a Geth drone. Reports said Saren had bombs set up to wipe out the whole colony. Not on my watch. Damn straight, Lola. Cerberus hit Eden Prime hard. Whatever they found here was worth a major offensive. There are survivors elsewhere on the colony, but they killed everyone near the dig site. They deserve better. I know. The Alliance did what it could to evacuate colonists, but Cerberus came in so quickly. If we find survivors, we'll do what we can. What about this artifact? Is it part of the Prothean device we found on Mars? The Alliance didn't get any specifics about what Cerberus has uncovered. But whatever it is, it's better off with us than with Cerberus. I'm bringing you in as close to the dig site as I can. No way we'll avoid detection, but you should have a few minutes. Understood. All right, everyone. Get ready to move. With luck, we can get to the dig site before Cerberus knows we're here. No sign of survivors. Come on, we need to find the dig site. This was a beautiful colony once. They came back after the Geth attack. They'll come back from this. The city on Earth where I grew up was hard and dirty. I can see it as a war zone. Eden Prime doesn't deserve this. Nobody does. But they'll be stronger for it. Достаточно тихо, спокойно. Ну и все еще красиво. Только не сразу прогрузилась. А я что-то не обратил внимания. Обвесы, что ли? Имеешь в виду, или чё? Да, ну, она как будто четче стала резко. А, ну, потом пересмотрел, значит. Не обратил внимания, я скорее все вокруг да около смотрю. Типа, из чего интерьер состоит и так далее. Когда играешь, по-другому немножко смотрится, там чисто в дуло. Ну. Shepard, this Cerberus data could help the colonists still alive on other parts of Eden Prime. How? I can get this intel to Eden Prime's resistance. Maybe it will help them fight back against Cerberus. О, кто все есть? Где все? There. That's the elevator that leads down into the dig site. Ну, правильно, ныряй, нахрен оно, это все. А туда нельзя, да? Надо. Элевейтор, нажимейтор.
Goddess, that doesn't seem possible. It's not a Prothean artifact, it's... a Prothean. You mean a collector? Those things the Reapers turn the Protheans into? No, an original unmodified Prothean who's still alive. You're right. That doesn't sound possible. You saw Prothean stasis chambers in the archives on Ilos. The only reason those failed was a lack of power. Cerberus found this in an underground bunker. It still has power. He's been in stasis for the past 50,000 years, waiting for us. Think of what we could learn. What can you tell me about the Protheans, the people, not the technology? Given your experience with the Prothean cipher, you probably know as much about them as I do. The Prothean Empire spanned the known galaxy. They uplifted countless other species to help them join the galactic community. Uplifted, huh? Like when the Solarians helped the Krogan to evolve a little faster. Yes. Judging by the dig sites like the Prothean Archive on Mars or here on Eden Prime, the Protheans wanted other species to learn. It's clear that they prize knowledge, growth, and cooperation with the rest of the galaxy. The way you describe them, they sound a lot like the Asari. I'm certain I'm coloring their culture with my own perceptions. Whatever the Protheans were, finding one alive represents an incredible opportunity. Good thing we brought our Prothean expert. I hope I can help. If this single Prothean was sent into stasis, he could be the foremost scientist of his time, or perhaps the wisest counselor. Cerberus damaged the life pod when they excavated it. The life signs are unstable. Then let's get him out of there. No, breaking open the pod would kill him. We have to find the command signal that ends the stasis mode. We also need to figure out how to physically open the pod without doing more damage. Cerberus took over the labs nearby to research what they found at the dig site. That's likely our best bet. Heads up! Понеслась. Я уж нить начал терять разговора, там что-то... Чесала, думаю, да ладно. Хо-хо-хо-хо! Удобный прицел. Ага. Смотри в упор, то потом будет неудобно. Ой. Ай, снайпер, не выглядывай. Да не. Я еще ты-то сбила. Сейчас. All right, let's get moving before more of them come back. Такой небольшой отряд для такой шлюпочки. Кукуетты. О, стазис. На F, короче. Это слишком... А? Мне слишком страшно. Мне Да слишком ну, страшно. что ты слышишь? Не ссы. Бегаешь и на фея так зажимаешь. Ты прям под гранату бросаешься. Если, например, тебе тяжело пользоваться, меняй на пистолет. Ауф. От бедра больше разброс. И швыряет в разные стороны. Поэтому такое. I will. You bet. There. That lab found footage of the Protheans. Cerberus is studying it to find the stasis deactivation signal. There, это где? Бле. There.
Наверное, все-таки здесь. Да, давай. Оу. Видно, весело было. Наверное. Нет, судя по всему, уныло. Убийственная вечеринка. Охо-хо-хо, я ждал эту шутку. Я ждал They were gunned down while having drinks and watching the game. Son of a bitch, this was somebody's home. Капец. Просто ворвались и раздолбали. Турель. Угу. Стреляй в дядечку. Турель дольше бить будешь. А дядечка, если ляжет, подзарит себе. Все, и турелька заглючит. Ля. Особо опасен. Ой. Не, он нормально. Там уй, и все. Вах. Стена. Ой, не видно ничего. Кажется, не успел. Не могу спуститься. There. That lab found footage of the Protheans. Cerberus is studying it to figure out how to physically open the pod. Помогите! Мама! Ты опоздала с описанием ситуации. Оно уже все закончилось. Остановись. Но она говорила, я ее не хотела перебивать. Да, поэтому, да, согласен. Рапорт, ты чё? Не надо так. Тук-тук-тук-тук. Они, наверное, костюмчик висит, весит. Дофигища. 100 тысяч дофигища. Когда разгоняется, там такая поступь тяжелая прям. Ну врубай давай. Это считывание воспоминаний из гробов. Это хаски того времени. Все. Уже во второй части мы с ними уже сражались. Так да, я просто по аналогию провел только сейчас, что вот так вот. У них же пушки еще никуда бегут. Они ушли. А я так хотел обнять. Ну блин. How many have we lost? Reaper forces have destroyed approximately 300,000 life pods. Third of our people. Alert! North side bulkhead cannot be sealed. Hostiles detected. Then all forces to the north.
I think I can duplicate that to open the life pod. You understood that? You didn't? No. All I saw was static. Cerberus was trying to make sense of it without success. The Prothean cipher you received on Pharaohs, it lets you see the images as a Prothean would and understand their language. Whatever it does, I saw the video and how they sealed the life pods. Perfect. Then we just need the signal they use to activate stasis mode. Так. Да, я их гробами назвал. Капсулы. Капсулы. Ну, по факту, да, там мертвецы. Можно считать, что это уже гробы. Все оставшиеся. Да. Направо. Да, ну, капсулы. Да нет, это за стенкой, там дальше. Что? Да далеко надо идти, тут была уже. Ты в эту дверь не заходила, просто ты в другую сторону пошла. Направо дверь, вот эта зелененькая, да. Тебе через нее. Чувствуется интеллектуальный ответ. Вообще. Еще какие-то мини-жницы есть. Я сейчас услышала, ты сказал, пельменница же есть? Мини-жницы. I never thought Ah, our мини-жницы. empire would fall. It won't. We will sleep here until the Reapers return to dark space. Then we will rise, 1,000,000 strong. For the Empire. For the Empire. Get to your stasis pod. For the Empire. Victory. Broadcast the stasis readiness signal to all life pods. And the refugees who have yet to reach the bunker. Their sacrifice will be honored in the coming Empire. You understood that one too? Yeah. I've got the signal the Protheans use to activate stasis mode. Excellent. Then we have everything we need to open the pod. Backup forces are here. Щитовик внизу. 2. Прям на них идешь. Либо гранат кидай, либо... Да, уже ладно. Уже не важно. Уа! Надо с прицела в щелочку. С прицела в щелочку. Молодец. Все правильно, прошибает. Залетел. Нет, не залетает. Ать, попал. Да, опять где-то кого-то шкандыбает. Справа, слышу. Да. Все, нет его. А нет, он наверху, наверное, был. Нет, он в кустах лежал. Все, нет его, нет, успокойся. Все, иди. Да я поняла, я думала, он где-то там Ярик, наверху. Ты Нет? суетишь. Кто? Ярик? Если нам преграждает путь, значит мы идем правильно. Ауф. Поспешила выйти.
Надо укрытие. Две турели стоит. А, бля. Здравствуйте. Здравствуйте. Стой! Ты просто щит отодвинул. Пара гранаточек под попку. Ништяк, как надо. Просто потрясающе. Тебя сейчас зарешают. А не, нормально. Огневая мощь на нашей стороне. Могем, умеем, практикуем, разматываем. Это наш. Вон он стоит. They've Грабежник. retracted the bridge. We have to find another way across. Найти другой путь, короче. Смотри сначала на грабежник. Через лево, скорее всего, найдем дорогу, потому что через право что-то не видать ни хера. As you find the way across. По идее, где-то будет там выход, вход, заход, переход найти. Но что-то нет. Через верх, если только. Ну. Может быть, лестница где-то есть какая-то, вот прям здесь где-то. Или заход наверх. Хоть что-нибудь. Направляшку нажми, подсказывал. Окей, здесь вообще за ручку ведут, так что. О, поняла? Все. Вот, давай теперь. Очевидно. Я вот сразу все понял. И ты должна тоже. Потому что что? Потому что весьма. И я ухожу по ходу дела с этой планетой. Чисто визуально. Вот чисто. А может спрыгнуть здесь можно реально? О, я нашла. Стой, остановись. Зачем? Ты думаешь, ты там пройдешь? Мне кажется, здесь Да. не было. Чекайте, нужно было здесь спрыгнуть, а она пошла искать там. Все, давай, иди вперед. Покажешь. Ой, нихуя эти новички не слушают. Ничему не учатся и учиться не хотят. Пока кишки по веткам не разбросают. Путё. Ты им, блядь, верный путь показываешь, а они тебе нет, я знаю. Смотри, что умеет, ага, ни хрена себе. Ух ты, вот это да. Поняла она. Еще так с энтузиазмом таким переспорила. Прям нормально. Я прям даже убедила на секунду. Псла. А еще бы немного, я бы у тебя что-нибудь купил. Если бы ты что-то продавала. Да даже если бы ничего не продавала, я бы все равно что-нибудь купил у тебя. Еще, да, я бы свою шутку закончил. Что ты сказала там? Сука? Капсула. А, капсула. Сука. Капсула. Все, понял. Грабеж. I'm transmitting Все, the signal. я понял. Спасибо. Perfect. It'll take a few moments for the life pod to process it. Окей, сейчас отбиваться будем. Ищи летающие штуки, из которых маленькие человечки будут выпрыгивать и делать пиу-пиу. А, можно без летающего, просто пиу-пиу. Да, щепки. Got it.
Не залетает. Разброс большой. Кабум, бичес. А, бля. Капсула полетела еще. Почему я капсулу называю, блин? Капсулу гробами. Эти челноки капсулами. Я такой молодец. Так, этот лежит. Но он еще жив. А этот стоит. И эти тоже стоят, получается. Бап. Хорошо. На линии огня такой. Вдруг я прикрою тебя, дружище. Чисто за идею пришли. Слева. Ага. Тебе бы с укрытием с каким-нибудь подружиться было бы замечательно. Хотя бы. Кто-то справа кряхтит. Ну ладно, раз кряхтит, значит все хорошо. Да, в смысле, тебя не менял. Кому-то там плохо за ящиками. Куда Ляра побежала, там чувак стонет. А вот лежит вот этот тип. Ему плохо, не стреляй, подойди просто. Looks like we got a second to catch our breath. Повозюкали его по травушке, такой, о, нет, я умираю. Has the life pod ended stasis mode? We're almost there. If anybody's low, there's a Cerberus supply cache in the building next door. I can lay down a singularity to block enemy access. Что, чё? Да, я только хотел сказать, что патронов нет, и Джейкоб такой, типа, вон патроны лежат. Heavy mech, don't let it get close. Игра не оставит тебя без патронов. Укрытие. Тебе нужно укрытие. На тебя контурная карта напала. Ну, в смысле, атлас. Гранатка. Но даже до тебя не долетел. Да, что ты там не увидишь нифига. Дымовую завесу дали гады. Найс. Минус. Жестко. Высадила там где-то за контейнерами. А сейчас пойдут. Нет, нормально, пойдут. Кто хотел сказать, что они боятся? Ля, штурмуем просто. Не. Нихера. Было брутально очень. There. You can open the life pod now. Ну, погнали. Дожми, что ж ты церемонийся.
spotted. Goddess. 5 пельменей переморозили. It may take him some time to fully regain consciousness. Be 50 careful, тысяч he's лет. confused. 50 тысяч лет. Куда ты побежал? Remember, it's been 50,000 years for us, but for him, it's only been... A few minutes! No. The bunker is falling. There is no other option. There are pods online! Those soldiers are still alive! Their sacrifice will be honored in the coming Empire. Preparing neutron bombardment. Get to your life pod now. Neutron bombardment underway. The bunker is secure. Commander traffic. What is left of it? A few hundred people. How am I to rebuild an empire from that? Further adjustments may be necessary. The neutron purge compromised the facility. Clarify. Sensors are damaged. Automated reactivation is not an option. You will remain in stasis until a new culture discovers this bunker. This may lead to a power shortage. Do not shut off more pods! I need the few that are left! Power needs will be triaged appropriately. You will be the voice of our people. I will be more than that. Ooh. How many others? Just you. You can understand me? Yes. Now that I have read your physiology, your nervous system, enough to understand your language. So you were reading me while I was seeing... Our last moments. Our failure. Your people did everything they could. They never gave up. And I could use some of that commitment now. Shepard, whatever you did got Cerberus interested. Asari. Human. I'm surrounded by primitives. It's not safe here. Will you join us? You fight the Reapers? Yes. Then we will see. A living Prothean. That's correct, Admiral. But he's not quite what we expected. Commander, our scientists barely understand what they need to do here. If the Prothean can help us construct this device, we need his cooperation. Understood, Admiral. We're losing colonies faster than we can evacuate. We've never seen a force like the Reapers. He has, Admiral. Can he help us? I intend to find out. Good. Cerberus slipped up and gave us a new weapon. Don't let it go to waste. Hack it out. Shepard, I need you down in the port cargo hold. It's about our new guest. I'm on my way. What's the problem? I've tried to make the room more accommodating, but they're not letting me talk to him. Apologies, Doctor. Contact protocol with a new species. Assume hostility. We had to dust off the regulations. But he's not new.
I've spent my life studying Protheans. At ease. I don't think our guest will be a problem. Will he? That depends on you. I can sense fear in you, anxiety and distress. The Reapers are winning. What do you mean, you sense? All life provides clues for those who can read them. It is in your cells, your DNA. Experience is a biological marker. Then what exactly did I experience back on Eden Prime? That was a hell of a flashback. The battle left its own mark on me. I communicated this to you. It can work both ways. Like your beacons. Yes. Which? You found one. You saw it all. Our destruction, our warnings. Why weren't they heeded? Why didn't you prepare for the Reapers, human? It's Commander. And nobody could understand your warnings. The beacon nearly killed me. Then communication is still primitive in this cycle. We pieced together what we could, and used it to stop a Reaper invasion 3 years ago. Then the extinction was delayed. Now we have your plans for the device. We're going to build it. Device? The weapon your people were working on. I'd hoped you could tell us how to finish it. We never finished it. It was too late. Then I take it you don't know anything about the catalyst. No. I was a soldier, not a scientist. Skilled in one art, killing. What was your mission? Among my people, there were avatars of many traits. Bravery, strength, cunning. A single exemplar for each. Which are you? The embodiment of vengeance. I am the anger of a dead people, demanding blood be spilled for the blood we lost. Only when the last Reaper has been destroyed will my purpose be fulfilled. I have no other reason to exist. Those who share my purpose become allies. Those who do not become casualties. Nothing in our fight against the Reapers has been that cut and dried. Because you still have hope that this war will end with your honor intact. I do. Stand in the ashes of 1 trillion dead souls and ask the ghosts if honor matters. This silence is your answer. We found this at the dig site. I assume it belongs to you. It is a memory shard. Could it help us with the device? No, it contains only pain. But I will help you fight. And the last thing the Reapers hear before they die will be the last voice of the Protheans, sending them to their grave. И тут он зависает, блин, точно. Я помню эту хуйню, долго втыкал, типа, что происходит. Они не поправили это. Неловкое молчание. У него там на доске они из смешариков чертеж, по-моему, это ультимативное оружие протеан. Жмакни на что-нибудь, наверное, это диалог.
пробел какой-нибудь пропускающий или что-то. If you don't mind, I have a few more questions I'd like to ask. Here it comes. I've written over a dozen studies on your species. I've published in several journals that... Amusing. Asari have finally mastered writing. I'm sorry? Never mind. What do you wish to know? We've never seen a species with this sensory ability you have. It was common among my people, imparting experience through touch, the chemistry of life. Complicated ideas could be absorbed in seconds. That sounds very useful. We evolved as hunters. Reading 1,000 details in our environment ensured our survival. I'm beginning to understand the beacons a bit more. Later, we developed technology to harness our ability. Information could be stored in certain objects through touch. Memory has its own biomarker, its own chemistry, as do knowledge and skills. The beacons could remember these things. Things like Reaper invasions. Yes, I can still sense the turmoil in you, witnessing the extinction of our empire. The fabric of your being was forever marked that day. So, could you read something about this room? There was liquid, a form of incubation. The DNA of a Krogan who lived here. He was powerful, prone to violence. I'm impressed. His name was Grunt. And if he were my enemy, I would have given him a wide berth. There is great strength in his genes. Liara here would never forgive me if I didn't ask you. What was Prothean civilization like? Yes, I've always wondered, what sort of government did you have, and can you tell me about your religious beliefs, or perhaps the... We are dead now. What does it matter? I'm sorry. Studying your history has been a lifelong passion of mine. When I was born, our empire was already at war with the Reapers. The first thing I remember was seeing my planet on fire. What was your civilization like before the Reaper attack? We were the dominant race of our cycle. We ruled the galaxy. My studies indicated you were the only race engaged in space travel at the time. I always found that curious. We were one empire composed of many subjects. All eventually called themselves Prothean. What if they didn't want to? They weren't given a choice. Are you saying you enslaved the other species? Any could oppose us if they wished. And if they had won, they would have ruled. Many tried. None succeeded. I had no idea Protheans were so... severe. It was by necessity. Very early we encountered the dangers posed by machine intelligence. They rebelled against us. We've had the same problem. They're called Geth. We could not allow the machines to surpass us. It was decided the only way to win was to unite all organic life within our empire. Did it work? For a time. The Metacon War. We were turning the tide. Until the Reapers arrived. Then we understood machines had surpassed us long ago, in ways we could never imagine. Достаточно примитивная техника развития, ну, для такой прогрессивной расы, которая может передавать одним касанием все восприятие и воспоминания, порабощать все, что движется. Странно. Короче, насилие, типа насилия. Хз, короче. Было к чему стремиться, в общем. Is there anything more you can tell us about this device your people were trying to build? We heard only stories. They said our scientists were constructing a great machine that had the power to defeat the Reapers. You never saw it? By that point, the Empire was smashed into pieces. None of us knew what the others were doing. Well, if we don't finish it soon, the same will be true of us. Back on Eden Prime, it looked like there were other stasis pods. What happened? The Empire had fallen, and we knew our cycle was lost. We were the final vanguard, the best soldiers left alive. So more of you were supposed to survive into this cycle? Yes. Under my leadership, a new Prothean Empire would have arisen.
we would have commanded the races of your time to prepare for the next Reaper invasion. But traitors within our ranks, indoctrinated agents, betrayed us, and the Reapers discovered our plan. Just out of curiosity, how would you have commanded us? By leaving you no other option. You would have joined our army, or faced the Reapers alone. We've uncovered quite a few Prothean ruins. Were you observing our ancestors? Before the war, we cultivated species who showed potential. Eventually, you would have been offered a choice to join the Empire. But when the Reapers attacked, we ceased all study. We hoped they would see you as too primitive to harvest. Well, thank you, I think. Блин, неоднозначно, как всегда, все. What can you tell us about your own war with the Reapers? Many of the details were lost. The conflict lasted for centuries. Those that faced the Reapers in the beginning were long dead when I was born. There were memory shards, however, passed down from soldier to soldier. They gave us fragments of what happened. Several years ago, we found a Prothean VI that called itself Vigil on the planet Ilos. He was the caretaker of a research project. During my life, Ilos was only a rumor. It was said we had cities there, built on the ruins of a civilization before us, the Inusanon. If our scientists did have a research facility, whatever they were doing was secret. Yes, Vigil said they wiped all traces of themselves from the records so the Reapers couldn't find them. The scientists eventually went into cryogenic stasis. More of my people survived? No. But they did stop the Reapers from taking control of the Citadel in this cycle. It delayed their invasion. I never saw the Citadel. It was captured long before I was born. How did your people wage war against the Reapers? Attrition. We fought them system by system, planet by planet, city by city. Entire worlds were sacrificed just to slow the Reapers down. Time they spent harvesting a population was time we could regroup. That must have cost you in the long run. Yes. Our own people would be indoctrinated, converted, then turned against us. But there was no choice. Mercy is not a weapon. It is a weakness. Why do you think your own cycle lost the war? What had been our strength, our empire, became a liability. All races conformed to one doctrine, one strategy. The Reapers exploited this. Once they found our weaknesses, we could not adapt. The subservient races became divided and confused. Then, it was only a matter of time. I'm happy to say our cycle is different. Most races cooperate, but they still remain unique. Then it may be your only hope. Thank you for talking with me. I never imagined actually meeting a Prothean. This has been amusing. Oh? To discover the most primitive races of my time now rule the galaxy. The Asari, the humans, the Turians. There's also the Solarians. The lizard people evolved? I believe they're amphibian. They used to eat flies. Commander, you may count on me. I am known as Javik. And welcome aboard the Normandy, Javik. Javik. Что ж, сохраняемся, наверное. О, удар открыто доступен. Хорошо, понятно. И лучатель, хрен знает, что дающий. Так. Хорошо. И раз, два, три.